안녕하세요. 한국인들과 카르다노를 이어준 다리 코리아풀입니다. 9월 22일에 바질 하드포크가 성공적으로 이루어졌습니다. 바질 하드포크 이후 새로 시작되는 에포크 365에서 블록 생성이 잘 이루어지고 있습니다. 저희 코리아풀이 관리하고 있는 카르다노 노드들도 모두 성공적으로 바질 전환이 이루어진 것을 확인할 수 있고, 코리아풀 스테이킹 풀에서도 블록이 성공적으로 생성되었습니다. 바질 하드포크는 잘 마무리되었고, 저번 영상에서 설명해드린 플루터스 버전 2 기능들은 다음 에포크인 366부터 사용하실 수 있게 됩니다. 매주 IOG에서 공개하는 개발 보고서에 의하면 블록 전달 과정을 빠르게 만들어줄 확산형 파이프라이닝 기술은 앞으로 4개의 에포크 동안 네트워크 상태를 모니터링하고 TPS를 늘려야 한다 판단되면 변수 조정이 이루어질 거라 합니다. 그리고 카르다노 카탈리스트 펀드 9가 종료되었고, 펀드 8대와 비교할 때 투표 참여율이 53%가 증가했답니다. 그리고 시중에 유통되고 있는 모든 에이다 물량의 11%인 39억 개의 에이다가 투표에 적용되었답니다. IOG에 의하면 투표에 참여하고 적용되고 있는 에이다의 양이 계속해서 늘어가고 있다니 갈수록 더 높은 탈중앙화 가버넌스를 이룰 수 있을 거라 생각됩니다. 다음으로 카르다노 생태계의 각종 새로운 뉴스들을 정리해드리도록 하겠습니다. 메인넷 2022 컨퍼런스에서 벤처 캐피탈이 카르다노를 간과하고 있다 생각하냐 찰스에게 질문했습니다. 찰스는 카르다노의 폰지 사기를 위한 토큰 구조가 없어서 벤처 캐피탈이 카르다노에 유입되지 않았다 답변합니다. 대부분의 벤처 캐피탈은 얼마의 토큰이 초기 투자자들에게 주어지는지, 일반인들이 유입될 때 초기 물량을 어떻게 시장에 던지며 투자 자금을 회수할 수 있을지와 같은 것만을 바라보고 레이어 1에 투자한답니다. 카르다노는 공평한 토큰 분배 형식을 통해 벤처 캐피탈이 시장에 던질 초기 물량이 존재하지 않았던 점을 언급합니다. 찰스는 2023년에서 24년쯤 카르다노의 디앱들이 수조 원의 가치평가가 이루어질 때 벤처 캐피탈이 유입되지 않을까 예상한답니다. 그리고 벤처 캐피탈과 같은 역할을 하는 카르다노의 카탈리스트 시스템을 언급하며 5억 달러가량의 에이다가 쌓여있다는 것을 강조합니다. 위의 그래프에서 파란 선은 매 에포크마다 카르다노의 재무부에 쌓이는 에이다의 양을 보여주고 있습니다. 10억 에이다, 즉 현재 가격으로는 5억 달러가량의 에이다가 카르다노의 생태계의 발전을 위해 준비되어 있습니다. 이제 바질 하드포크가 성공적으로 완료되었고, 더 다양한 디앱들이 개발될 수 있는 환경이 조성되었습니다. 이로써 카탈리스트 자금의 효용성이 더 증폭될 발판이 마련된 걸로 판단됩니다. 카르다노와 같은 이 UTXO 방식을 사용하며 UTXO 연합에 속해 있는 에르고 블록체인에서 카르다노와 에르고를 이어주는 로젠 브릿지를 곧 메인넷에서 출시한답니다. 앞으로 테스트 토큰을 사용해 카르다노 메인넷과 에르고를 넘나드는 자산 이동을 테스트한답니다. 에르고 블록체인이 카르다노와 같은 이 UTXO를 사용하는 만큼 로젠 브릿지 기술이 카르다노에 적용된다면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다. 오로지 카르다노의 스마트 컨트랙트만 사용되기 때문에 타 체인에서 스마트 컨트랙트가 해킹될 일이 원천봉쇄됩니다. 아무리 카르다노에서 작성된 스마트 컨트랙트가 안정성이 높고 검증되었다 하더라도 다른 체인의 브릿지 컨트랙트가 해킹된다면 모든 자산을 잃어버릴 수 있기 때문에 이 점을 미연에 방지할 수 있다는 것은 제일 큰 장점입니다. 그러기에 정말 안전하게 작성되고 검증된 카르다노 스마트 컨트랙트 하나만을 관리할 수 있게 됩니다. 또한 타 체인에서는 스마트 컨트랙트 없이 다중 서명 기능만이 필요하기 때문에 중앙화된 개체를 통하지 않고도 카르다노로 넘겨올 수 있게 됩니다. 즉 비트코인과 카르다노의 자금 흐름이 형성될 수 있기 때문에 비트코인으로 카르다노 생태계의 다양한 스마트 컨트랙트를 누릴 수 있게 되고, 또한 카르다노에서는 비트코인 생태계에 발달된 다양한 지불 방식을 누릴 수 있게 됩니다. 블록체인 브릿지가 해커들의 먹잇감이 되고 있는 시대에 하루빨리 보다 안전하게 사용할 수 있을 브릿지 기술이 발달되고 도입되길 바랍니다. 찰스가 아프리카 관련 뉴스 링크를 공유했습니다. 에티오피아 교육부는 학력 위조를 방지하고 학생들의 성적과 수행 능력을 관리하는 시스템을 갖추기 위해 IOG의 탈중앙화 신원 서비스 아탈라프리즘을 도입하기로 했습니다. 궁극적으로는 에티오피아의 500만 명의 학생, 75만 명의 선생님, 그리고 3,600개의 학교가 모두 디지털 아이디를 사용하는 것이라 합니다. 현재 20여 개의 학교가 선정되었고 다음 달부터 드디어 디지털 시스템이 도입되기 시작한다 합니다. 그리고 연말까지 50만 명의 학생들에게 디지털 아이디를 발급하는 것이 단기적 목표라 합니다. 아프리카와 같은 나라는 오랜 시간을 걸쳐 이미 사용되고 있는 금융, 정보, 통신 시스템이 없기 때문에 누구보다 새로운 것을 더 쉽게 받아들일 수 있다는 장점이 있습니다. 보다 빠른 속도로 혁신이 일어날 수 있는 환경이기 때문에
IOG가 아프리카에 집중하고 있다 생각하고 있습니다. 아프리카에서의 다양한 경험을 통해 아탈라프리즘 기술이 빠르게 발전할 수 있기를 바랍니다. IOG에서 아탈라프리즘을 만들고 있는 개발자인 토니 로즈에 의하면 CNFDCon 컨퍼런스와 Rare Bloom 커뮤니티 이벤트에서 아탈라프리즘 관련 뉴스를 공개한답니다. 인터넷의 모든 기준을 정형화하는 W3C 단체에서 탈중앙화 신원 확인 버전 1.0의 기준을 공식화한 만큼 앞으로 아탈라프리즘 관련 인프라가 빠르게 자리 잡았으면 좋겠습니다. 신원 확인 기능은 학교뿐만 아니라 미래에는 다양한 사용 사례가 존재할 것입니다. 근래에 들어서 찰스가 탈중앙화 신원증명 서비스를 자주 언급하곤 했습니다. 다음으로 보실 찰스의 인터뷰 영상을 통해 찰스가 왜 탈중앙화 신원증명을 강조하는지 알아보도록 하겠습니다. You know, in the old days, we had the server-client model, and the original hypothesis of the internet, so this is cypherpunk days, is everybody's their own server, everybody's their own database, and basically you have servers talking to servers, and they have a rich collection of features. Now that's great when you have 700 users of the internet, they're all in a phone book, and they're all computer scientists. Okay, and that's what the internet looked like in the 1970s, 1980s. It was a very small place. There's actually, if you Google, you can Google the internet email phone book, and it actually is a book that people used to have. And if you needed to contact somebody, you'd look them up and say, "Oh, this is their email address." Yeah, I know. It's like really, really small club. And then it became very clear that this whole Earth catalog, everybody's their own server notion, is not really going to work so well. So then we started seeing this server-client model really come, where you have a situation where somebody has a computer, and the computer talks to a server, and those are different people. Yeah. It's not server to server, it's computer to servers, and so forth. And that's really where we were at in the 1990s. And that was a great model for I'm surfing the web, looking at websites, and so forth. The problem with it was a one-way relationship. You would go and you would receive information, but you couldn't really do much with that. You couldn't do social media, you couldn't do chats, all these types of things. So then Web 2 came out, and that was really the social media revolution. Yeah. And there you had JavaScript, you had all these great tools, and then suddenly it was a two-way relationship. So you're a creator as much as you are a consumer. Vast majority of content. Look at YouTube. It doesn't come from some central authority saying, hey, what do we do? No, it's just millions of people coming together, creating their own content. They create channels and they become quite famous. They make a lot of money. Great. It's same for Facebook, the same for Twitter, all these type of things. Just like Jack Dorsey didn't figure out what to make Twitter good. Trump did, and Elon Musk did, and all these other people. They're the people who like pushed things out and either pissed the hell out of people or got people excited, and so it's user driven is Web 2. The problem with Web 2 and Web 1 is because the underlying infrastructure is controlled by large corporations, we've ended up having hyper-centralization of experience. Exactly. So a small group of actors, less than 10 major companies, basically control the vast majority of your experience on the internet. Yeah. And the challenge with this is not only do they control it economically, they control the flow of information in a way that they get to decide what is legitimate and what's not legitimate. So you see terms like deplatforming, you see terms like economic deplatforming. So for example, if you're a creator and you have a YouTube channel and somebody doesn't like what you've said, then suddenly you've been demonetized. And it's not a hypothetical. We've seen it happen to a lot of people, and it's one of the reasons Joe Rogan actually left YouTube for Spotify, for example. And so if the largest podcaster in the world with large amount of economic agency is scared about it, most people are. So Web3 is about saying, well, how do we take a step into the future where that infrastructure that we run all of these experiences on can be decentralized in some way? The storage, the network, the compute, and that infrastructure is owned by no one and it's used by everyone, and it's incentivized in a very different way. Now the cool part about the Web3 model is not only does it allow the infrastructure to run in a decentralized way, but it allows you to achieve liquidity for things much faster. And it allows you to have many more features, like you have built-in identity. That's something the web has been missing since the beginning. We had Vint Cerf come to our conference years ago, and I asked Vint, he was one of the creators of the internet, him and Bob Kahn, they created TCP/IP, and I said, Vint, if you got a do-over with the internet, what would you do differently? Well, it took 45 minutes to answer the question. So he's obviously been thinking about this for a while. But one of the things in that answer was we didn't do identity. They didn't think about mobility, and they didn't think about identity, because at the time they created the internet, computers filled a whole room.
The concept of a mobile computer, they're like, what semi-truck are you putting this on the back Exactly. of? You know? And then you think about identity, it's like, well, everybody knows each other. Why would we need identity? It's like, that's University of California, San Diego. This is Stanford. This is it. It's like, you're like, we know each other. It's like, well, what happens when you have anonymous billions of devices around? It's like, that's not going to happen. Well, it did. And because there's no identity layer of the internet, that's why you have passwords and usernames. That's why you have identity theft and all these things. So when you introduce cryptography to it, then suddenly you get identity. You remove bots. You remove the Sybil attack. You have voting. You have much more fine-tuned ways to deal with privacy and confidentiality. You have the ability to put ownership policies on things that are created. So usually what ends up happening is you create something like a video or a picture or some content, and then you say, okay, I got to really think about how I'm going to monetize this and who owns this and all these other things, and you kind of stick some license on it. Well, at the time of creation, you can embed into the asset itself all of the terms and conditions and the economics, the ownership, these types of things. So really, you remove a lot of friction, and you add a lot more security, and then inevitably, by adding decentralization, you add resilience, and you prevent people from being deplatformed, which is a huge concern, not just in the United States, but you look at China, 1.4 billion people, they live in an economic system where if they say or do the wrong things, they get shut out of society because of social credit. So it's a human concern. The other side of it is that it allows you to better control and curate the flows of information. So right now we live in this weird world where information good, information bad. Web3 says, okay, we can now allow nuanced curation of things. So you can attach incentives. For example, when you share something, you can share it with a bounty and say, I don't know if this is true. If anybody can verify it one way or the other, you get $500 or something like that. You can tip people who provide accurate information. Like during the pandemic, there was a doctor named Goodrich, and he did, John Campbell, excuse me, and he did all these amazing videos day by day of just talking about what's going on. Just an independent guy and everything like that. Well, if there was a tipping feature, people would listen to content, they just sent him a penny. Collectively, it made millions of dollars and been able to provide much higher quality content. So the curation of information, the verification of information, the sharing of information, the monetization of information, Web3 gives you much deeper, more granular tools that you can apply that ultimately will fundamentally transform how media works and fundamentally transform how creators do things. Now, the long-term consequence of that is that actually we get rid of fake news. Because you can create marketplaces where there are better incentives to have accurate, timely, good content versus machine-created, bot-driven content that really is algorithmically optimized to maximize sharing, but dead sharing in that respect. Couldn't agree more. And the other side of it is we have a real crisis that's going to come. I think 2024 is going to be the first one. But if you look at the advancement of things like GPT-3 or these large language models in the AI space, we're really getting to a point where deepfakes are going to get so incredibly good. That's getting scary. That those deepfakes are going to have meaningful influence over elections. Think about Pizzagate in 2016. Could you imagine Pizzagate as a scandal where there's a video of Hillary Clinton killing people? And that looks convincing and real and people can't differentiate it. So Web3 is also about provenance, authentication, origination, these types of things. And so when you see a piece of content, instead of just automatically believing it or squinting your eyes and say, is this right? George Lucas, did he ever be on Collider? What's going on here? You'll say instead, well, there's an NFT associated with it, and there's a whole digital asset trail connected to it that kind of shows all the signatures and everything. It's been verified by this group of people. That looks like real. 이처럼 디지털 신호 확인의 중요성이 미래에는 더욱 부각될 것이고 인터넷에서 일어나는 정보 교류가 더욱 많아질 미래에는 더 크게 작용할 것입니다. 오늘 영상이 도움되셨다면 한국인들을 위해 최저 수수료로 운영되고 있는 코리아풀 스테이킹 풀의 A다를 위임하셔서 많은 응원 부탁드리겠습니다. 지금까지 카르다노와 한국인들을 이어준 다리 코리아풀이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.